How can you have such a family na ukuu na wati hivi? How can you have such a wife na unamchapa hivi, unamuumiza into such a situation? Ikakuwa sasa akaulizwa na watoto wote ni wako, akasema ni wangu. Si tuendelee tu basi, si ndio? Aendelea Mary. So now sasa nimekwambia sasa nilienda nikajaza P3. Yes. Nikajaza P3 na nikaripoti kwa Chamumbi police station. Yeah. Na sasa hiyo nimeweka P3 yangu niko nayo kwa mkono, lakini hakuna kitu inaendelea. Na wewe unajua tu, you are my witness that when you have no money in this country, when you have no money, hata ukifika pale, hata kama everything is in black and white, only few people will stand with you. Sasa nikakaa chini nikafikiria, mimi ndio huyu, nimefura, uso yote imefura, mimi mwenyewe sina chakula, watoto ndio hawa, huyu mtoto anataka dawa, anataka hospitali, what can I do? Nikasema nitaenda ushago. Nitatoka kwa hii nyumba na nitaenda kwa ushago. Lakini ikakuwa ni ile niko ushago, niko zile za nitaendaje ushago gani, nitaenda kama nimekuwa hospitali a month plus. Na I've never seen a sister. Wacha wazazi kando, weka wazazi kando, because you can never blame a parent mwenye amekusomesha, akufundisha form 4, amekuvalisha, yes. So you can never even involve a parent there. Lakini here you have sisters and brothers. Watu wamesoma, watu wako exposed. Lakini hakuna mtu. Hiyo mwezi nilikaa hospitali mtoto akiwa critical. Even saa zile anakaa kama anaenda kubreathe the last breath. I never saw a sister, neither a brother. These are people that I took care of. My brother akikuja Nairobi na my last born sister walipata accident Kamulu. I'm the person niliitwa. I'm the only person niliitwa nikutane nao Kenyatta kwa emergency. And I took care of that sister mpaka akamaliza, akatoka kwa ward, akaekwa chuma, nikamrudisha Kenyatta, akatolewa chuma na akaendelea na maisha yake. And those times the kind of money I was spending on them ingenitosha hata kununua shamba. Ingenitosha hata kununua hata kama nikapiska 10 by 10, but I never did. Because mimi nilikuwa naona you cannot endelea na mambo yako ama you ignore things are not happening when your family is in need. They called me and I went there and I took care of them, Lynn. But they never turned. When I needed them, they never turned up. So nikakuwa sitaki, nataka kwenda ushago, lakini the only person I'm going to burden is my mother. Hakuna mtu mwingine na amezeeka. But if I decide to go home, am I going to surrender? Unaona, unajiuliza, is it that I'm going to surrender now? Am I surrendering? Or am I starting again? Ama huyu mtu ndio nani animalizie tu maisha hivi? Unaona. Sasa out of ile process ya kukua anani abuse every day, ahead me ni mtu sa every time najirudianga na narudia Mungu, unaona. Out of your mess nilikuwa nimejipata niko ndani yake. I walked into a church in Kawa West. Inaitwa Turning Point Ministries. It was around kitu 4-5 p.m. Nikasema ile church, juu nikiwa kwa flat, nikikaa kwa second floor, nilikuwa naona hiyo church chini imeandikwa Turning Point Ministries. Nasikia their worship, nasikia sasa nilikuwa naiona nikiwa juu, and I was like, what if I just walk in? Unajua sasa hiyo bado hatuja separate, bado anani abuse. What if I just walk into this church? Unaona, and I say my story and they help me to come out of this mess. So I walked into that church. Karibu kitu 4 p.m. and I found a pastor there who was praying. Sijui anaitwa Pastor Madheka. Sijui ni Kidheka ama ni Madheka, but I went to that church. Na nikaongea na yeye, nikamwelezea, nikamwambia, this is what I'm going through. So, hakuna pastor kuambia separate with your husband. They always tell you pray. Pray, pray, pray. And me for 10 years, I had prayed. All those years nilikuwa kwa hiyo abusive marriage, I was praying for him to change. Na nilikuwa naambia Mungu, this is a person who was serving you as an evangelist. This is a person who alikuwa na calling yako Mungu. Just change him. Change my husband. I was like, just change my husband, God. But now, the person I'm praying for, is just becoming from worse to worse. Unaona?
So when I walked into that church, nikaongea na Pastor Madheka, nikamwambia this is what I'm going through. He was like, he doesn't want to tell me directly separate. He's like, just pray. And he prayed for me. I remember that day he gave me 200. Akaniambia kama una food, endo kanunue food. So I went back. But now, I made that to be my church. During that time, I was in Car West. So me, I started going there. He started encouraging me. And then, sasa from there, nikaanza kupata ile healing. Niko na hope. Nikaanza kukua sasa, niko healed kidogo. Sasa naona ni kama, there is hope. I have some people. Now I have the family in the church. Niko na pastor, niko na mke wake, niko na wale washirika wa hiyo kanisa, unaona? They are concerned, they are like, they will encourage you. Sometimes kama una food, they will give you, unaona? Now, wakati sasa nilihama kwa hii nyumba, kuna nyumba ya mabati, ya ambao nilienda nikasema wacha nichukue kanyumba ka 3,000 niingie. I remember hata nafikiri ilikuwa 2,500. Nikatoka hapo nikakuja nikasqueeze vitu zenye nilikuwa nimebakisha. Unajua sasa nimeuza everything, nimebakisha zile vitu zenye huwezi uza. Nikakuja nikajisqueeze hapo. Nikujisqueeze hapo, nikaendelea tu bado kusafa, nikakuwa sasa mtoto ndio huyu. Yani it is just total hardship. Yani ile unaona sometimes unaamka asubuhi, the only thing you have to give the children is water. Sometimes mimi na Joshua tunapika tu strungi tunakunywa. That is our meal. Maybe tukule hiyo breakfast, tukule lunch, tukule jioni. So siku moja nikiwa nimekaa hapo, kitu ikaniambia, what if ukirudi job kwenye ulikuwa? Unaona, what if you start again, utafute mfanyikazi na urudi kazi kwenye ulikuwa? What if you start again? Unaona, sasa sauti ikaanza kuniambia from within, what if you start again? Sasa huyu mama mwenye hii gari sasa ametumana. Sasa nikampigia simu. Nikamwambia, Karo, unajua this is what is happening to me. Unajua sasa tukao tumefanya kazi na yeye kitambo, tukiwa wasichana, nao yeye ameolewa, mimi niko life tofauti, unaona, na tumekaa miaka mingi hatujaongea because now in that situation that I was in, especially when you are being abused, when somebody is being abusive to you, awatakangi you talk the story, waambie mtu, unaona, inakuanga ni kama umepoteza your confidence, umepoteza your self esteem, you don't think straight. Sasa hutaki kuambia hata watu, unaona, unataka kujiwekea, unasafa lakini unataka kujiwekea. So ikakuwa all these years mimi sijaambia Karo I'm suffering. Nikampigia Karo akaniambia, hata nilikutana na sister yako Doni na ni kama aliniambia kitu kama hiyo, uliolewa na mtu mwingine hapo na ni kama anakufanya hivi na hivi na hivi. Nikamwambia yenyewe, Karo mimi nimesafa lakini saa hii tumeseparate, utanisaidiaje? Akaniambia, Mary ukuje hii side ya Mbakazi nikusaidie. Nikamwambia, Karo sasa nitaanza wapi na sina hata pesa ya kulipa nyumba, sina hata chochote. Akaniambia nitakutafutia one bedroom na nitakulipia. Unaona? Wow. Sasa nikaanza kujipanga. The little that I had nikiwa huko, nafikiri nilikuwa na kitu, nimesave kitu kama 6,000. Nikasema basi ile pesa niko nayo nitaongea na mtu wa truck wa kanta mwenye atatubebea vitu kutoka Car West mpaka Buku. Nikaenda nikaambia pasta mpaka Embakasi. Nikaenda nikaambia pasta unajua nini? Mimi nimeamua nirudi site za Embakasi, alafu nitafute vile nitarudi job nianze tena. Akaniuliza, are you serious? Are you sure you have made the right decision, Mary? Are you sure you are? Nikamwambia mimi I think afadhali I just get back to work because hiyo kitu nimezoea. And then nilikuwa nakumbusha Mungu, namwambia, you blessed me when I was a girl. God, now I'm a mother, bless me again. Unaona? So I left, I came. Nikakuja nikapata hiyo siku Karo akaniambia first I visit her. Tutafute nyumba na yeye. Then tukisha locate nyumba na amelipa, then now I can carry mizigo nikuje na watoto. Nikakuwa mimi niko na haraka mingi sana. Ile yenye hata pasta mwenyewe haelewi. Unaona? Anaona hiyo nimefanya haraka sana. Yani anaona niko too quick to make that decision. Lakini lini vile niliingia huku, nilifika hivi nikaingia huku nikalala one night. Hiyo night nililala Embakasi. Hiyo nyumba yote ilichomeka na hakuna mtu aliokota kitu. Kai. Hiyo nyumba yenye nilikuwa nimehamia Car West. Nilipigiwa simu asubuhi na pasta akaniuliza, Mary, do you know the house you umetoka saa hii imechomeka yote into ashes? Sikuamini. Kai.
Nikasema it is God who has saved me again. Unaona? I came here akaniambia, Mary, you have God. God is following you. God is protecting you. I did not even myself, I did not believe that hiyo nyumba imechomeka. Everything na ilikuwa imeshikana na club. Ni ambao lakini stima sijui ilifanya nini, kila kitu ikachomeka. Na wenyewe walikuwa wanaishi hapo, hakuna mtu aliokota hata handkerchief. Niambie Lynn, I was in that house with my children. Ningeanza wapi? That's God. Unaona? So mimi nikasema then God, nikamwambia Mungu, I made the right decision to come this side. So that means you have proved me to go back to work. Nikatafuta mpaka mfanyikazi. Lynn, mfanyikazi mwenye nilipata, it was a little girl from I think side za Kakamega. Mimi nikitoka asubuhi Lynn, nikatafutia Joshua kashule kadogo. Tutakuanza sasa, aanze. Na sasa nikaanza kwenda kazi na Mungu akaanza kunifeva, sasa sitoki bila kitu. Kwenda kazi, nikitoka nikifika nyumbani, niko zile za vile niliacha chakula kwa meza ndivyo iko. Vile niliweka maziwa mtoto ndivyo iko. Kama ni cabbage ninunue iko kwa meza ndivyo iko. Nikaanza kujiuliza what is going on. Kumbe Lynn nikitoka asubuhi ule msichana anaweka mtoto wangu kwa mgongo anaenda akiomba na kikombe. Ni mtoto shingo kushika ameinama hivi. Sasa yeye anabeba mtoto wangu anaenda anatafuta kasi za kufua. Anabeba mtoto anamtembeza kwa jua, juu shingo imeinama hivi, anaenda tu akiombaomba watu mpaka makondakta wanampatia pesa kwa street. Sasa hiyo mimi sina habari. Ikifika 4 PM anajua niko karibu kukuja. Ndiye anarudi kwa nyumba. Zile chakula zote ulimwachia za mtoto unazipata tu ziko pale pale, anakwambia mtoto alikataa kukula. Sasa hiyo mtoto sasa immune system yake already is weak. So now this baby becomes more worse because mtoto anakunywa dawa na akuli. Unaona? Nikaendelea hivi sasa, ikakuwa another episode for tena wakati sasa. Ikakuwa ukiandika huyu anakufanyia story yake. Ukiandika huyu anakufanyia yake. Ukiandika huyu anakufanyia yake. Nini ikafika mahali I don't trust anybody with my children. And I don't even trust to share my story with anybody because the moment nimekuambia hivi, now you use it against me. So mimi nikakuwa Lynn, mimi vile nimefika, mimi nikakuwa sasa I want to be alone and the only thing that gives me comfort is me and me alone. Unaona? Kwa hizo flat ukiishi sasa unapata watu sasa because your child is like this, hawataki hata mtoto wako acheze na mtoto wao. Joshua anatembea lakini the moment wanaona huyu mtoto nje, unaona mtoto already rejection, already mtoto anatengwa. Huyu mtoto anakaa he doesn't fit, hayuko hapo. Unaona? Wakikudescribe na kudescribe ule mama kuna watoto wanakaa pale. Come on. So unapata yani una feel yani apart from you umeona sasa wewe uko na watoto already, watoto ndio hao in this condition ndio. Joshua ako na condition lakini people can notice the condition of Joshua before me. Mimi kwangu nasema Joshua ako normal. Hata wewe vile umemwona hapa anakaa ni mtoto normal, si ni kweli? But people walianza kumuita mjinga kitambo. Watu walianza kuona Joshua ako na shida kitambo that I never saw. Mimi sikujua Joshua ako na shida. It is out of zile mambo sasa amezidi kunifanyia later na kuumiza brother yake na nini, ndio nimekuja kujua hapa huyu mtoto kuna lakini mimi personally kama mzazi nikimdescribe kuna autism sikujua, lakini people walikuwa na yani watu everywhere that pale nimeishi watu walikuwa wanamuita mjinga. Wanamuita mjinga. So nikiishi Tasia sasa siku moja nikiishi Tasia sasa ikakuwa maisha nimeanza kukua stable kidogo, ninaweza jilipia sasa. Karua ameacha kunilipia rent, sasa naweza jilipia rent, I can buy food, naweza nikamba mfanyikazi hata nilipia hata 6,000. Lakini unapata you are just within that budget, hauna extra money, si sawa? So in the process ni zile gari tu unahaya tu mtu gari unalipa. Sasa uzuri sasa unajua mimi naenda at my own convenience sababu mimi ndio najiendeshea gari.
Sasa siku moja nikakuja pale, nilikuwa naishi sasa Tasi ya pale kwa ndege. So unaona Nyayo gate B ndio hii. Ukiteremka hapo chini kuna flat ilikuwa iko pande hii mwanzo. Siku moja kitu jioni nimepark gari hapo next na nimekuja sasa nakuja kuingia kwa nyumba. Nikakanyanga kitu kama karatasi ya nylon hivi. Nikakanyanga. Kumbe ni vile nimekanyanga ni sewage na haina covering. Simu ikaingia. Sasa kustruggle, unajua sasa nimeingia sasa mguu mmoja iko nje na nyingine imeingia ndani. In the process of kustruggle kutoka kwa ile shimo na Joshua na ako kwa nyumba peke yake na mtoto. Sasa zile na struggle kuinua ile mguu ikavunjika. Sasa hii mguu mmoja right ikavunjika. Kuvunjika nikakuwa sasa nikaenda hata sikujua imevunjika, nikaenda kwa nyumba nikapaka feet nini, lakini ikakuwa the pain is just too much, lazima niende nikapigwe x-ray. One of the colleagues akakuja akanipeleka Jamaa Hospital, nikapigwa x-ray, ikakuwa kumbe mguu hii nini ya nyuma imekatika mpaka imeachana, imepitana, ni kama imepitana hivi. Nikawekwa plaster. Kwa plasta nikakuja nikasema sasa siwezi enda kazi. Unajua hii mguu ndio inaendesha gari. Siwezi fanya kazi. Sasa nitakaaje kwa nyumba? Na nyumba the more naendelea kukaa the more na accumulate. Nikatafuta truck. Nikatafuta truck sasa nikaeka vitu, nikaongea na wao kaniambia watanipisha 6000 kwenda Tala sasa kwetu. Nikabeba kila kitu nikaenda ushaguli. Kila kitu mpaka yani ile kitu ingekuwa sold kama electronics unauza. Lakini sasa ukibaki na vitu kama viti, unaona sasa hata ukienda kuuza unaona ni kama hata unapewa kitu hakuna. Sasa nikasema hapana, wacha niende nazo ushago. Nikaenda sasa ushago. Kufika ushago kulikuwa kunanyesha vitu mingi sana zikavujika nini kitambo mamangu anitafutie mali nitaweka nini vitu kama hiyo kusettle. Sasa nightmares kaanza Lynn. Rejection. Watu hawataki kukuona. Mtu kisikia na comment mahali anasema, ulikuwa unajifanyanga uko na pesa sasa. Amekuja hapa kukaa hapa sasa kama bibi ameolewa kwa hii bomu. Sasa hii mtoto wako hapo unatafuta mtu wa kukubaia dawa ya 15 bob. Hakuna. Unawabeg hakuna mtu anakupatia kitu. Do you know what I went? Alafu every night I slept kwa nyumba ya mamangu. During that time. Unajua vitu zingine that a lot of things happen in the mind and in the heart. Every night I spent in that compound na nikaenda kujiekelea kwa kitanda hivi. The only thing I would see was death. Nilikuwa naona mimi nikinunua tu dawa ya panya. I give my 2 children and myself. Then these people should be very happy burying me. Sindio? If these people wanaona niko na mtoto wako kuna hii condition na niko in crutches na wako educated, wanafanya kazi, wana miguu na watu Nairobi wanaonanga kuna walemavu, why do they treat me as if it is my fault that watoto wangu wako hivi? Joshua unapata anatengwa, yani hata watoto, yani kwa zile za hakuna vile unasikianga hata kama wewe sasa hayukuwe my sister and I see you have a child. I should be celebrating your child nikiona this is my nephew. Si ni kweli? If I'm normal, this your nephew should be my child. Si ni kweli? Lakini because macho inaangalia, you see, unaona vile everybody is just busy with their business as usual. Na unaona this is a need. Tuseme for example kama ingekuwa na one of my sisters or brothers akona mtoto kama Jabez. The way I know my heart, I'm 100% sure. Hakuna vile ningeishi maisha yangu kawaida kama huyu mtoto anateseka. Because me when my sister passed on, mimi nilichukua mtoto wake kama mtoto wangu na sikujiuliza mbona wengine wasimsaidie. He celebrated the from 8 months to almost karibu 10-11 years kitambo nikuje kupata wangu. He never missed a birthday cake. Lakini Lynn nakwambia before God, my children hakuna mtu ashai celebrate birthday. Hakuna mtoto wangu hivi ashai kula birthday cake. But my nephew Emmanuel hakuna siku tangu mamake amwache alikosa birthday cake. Alizaliwa 25th Christmas. And every 25th Christmas, whether I have money or not,
Emmanuel lazima akuwe na nguo na akuwe na cake birthday, whether I have money or not. Nikiwa nafanya kazi, my brother kuna wakati alikuwa anakuja juu most of the time nikiwa single, yeye alikuwa ananihamisha from one house to the other, now the eldest brother. I remember there is a time, vile sitaki kupeana details zao for out of just respect. I will not mention their names neither their details, but there is a time my brother came, nikampatia kadi yangu ya Barclays hivi, hakuwa na fare, na ule mtu ameandikwa na serikali aende kwa ATM na pin number yangu achukue fare aende nyumbani. But as we talk, huyo brother yangu for 12 years kwa mazishi ya babangu ndiye alinibayenda za mtoto za 600. Out of the way I questioned them kuninulia nguo ya mazishi kama mtoto wangu ana dawa. Unaona? So now, out of that, yani out of what I went through, vile nilienda home na nikakuwa sana nikilala naona, every time nikilala naona, my solution is just to die. Because now, ni kama favor ya God. Vile nilitoka ku evangelize, nikatoka ku seek God. Ni kama now my life, ni kama Mungu sasa, ni kama nimekosea Mungu sana, because how can I have a disabled child and a broken leg at the same time? And another child mwenye ananikula akili atulie hata mahali pamoja. How can my life be alive? Every time nikilala naona afadhali nikiwa kwa afadhali sinikufe tu, amke asubuhi they just collect the bodies. Unaona? So now after some time nikaanza kuambia God tena, God, you blessed me as a girl. And I went again and you blessed me as a mother. God, just take me back and bless me again. Yes. There is this my bibi, my brother alikuwa anashinda saa yote, anashinda saa. Alifanya sasa tukakosana zaidi, akiniambia watoto wako utateseka mpaka ukufe. Na sasa hiyo ananiambia hivyo. My son Joshua, nimegundua sasa watoto wake wanabuli Joshua. Unaona? Wanampeleka nyuma ya boma, wanamweka kwa ukuta kama hii, wanamweka hivi, wanamwambia kaa kama msalaba. Come on. Alafu wanampaka makofi, wanampiga makofi, wanampiga makofi, wanampiga. Na huyu ni mtoto mwenyewe. Saa hiyo by then alikuwa anatoshana na Joshua. Joshua saa hiyo kwa 14 years na umemwona vile anatoshana. Saa hiyo anakuwa abused, ako karibu 7 years. Unaona? Wanamweka kwa ukuta, wanampiga makofi. Sasa mimi, I don't want to confront the mother because this is an issue between children, sindio? So mimi nimeita Ian, now the cousin now. Nikaambia Ian, hebu kuja tuongee. Mimi sasa unajua hii issue si ya wazazi, si ni kweli? Hii issue ya watoto. Ni mtoto na mtoto. Ni mtoto ana abuse mtoto mwingine. So it doesn't have to be personal between parents, sindio? Mimi nimeenda kuita Ian na my mom is there and my dad is there. Nimemuita nikaanza kuambia Ian, uji babu, ambia Ian, tafadhali ache kunichapia mtoto. Na nikaita Ian, nikamwambia Ian, huyu ni mtoto mdogo please. Sasa mama akatoka huko. Unaambia mtoto wangu nini? Unanielewa? Usifikiri hapa ni palini ile wakati ulikuwa unakujanga hapa tunaendesha gari. Nimekwambia mimi mtoto wangu sichezee, sijui nini, utateseka mpaka huko. Wewe uone utateseka mpaka ukufe. Unajua vile nilimwambia? Nikamwambia huyu ni mamangu amekaa hapa na huyu ni babangu amekaa hapa. Nitakaa uhai. Mungu anibariki. Na wewe akuweke uhai, uone vile atanifanyia. Nilimwambia hivyo. Nikamwambia the moment you see me here, just know it's me moving, but my star is still bright. Amen. Sasa hiyo akakaa tu hapo tu, nikaona tu anakaa tu akinitakia mabaya, lakini nikasema Mary, this is not my level. Mimi sikai hapa tena. Nikiwa na hiyo crutch, nikachukua kibeti, hata mamangu hakuamini vile nilitoka the following day. Nikachukua kibeti yangu na mtoto na Joshua nilienda na crutch mpaka kwa stage. Sasa hiyo na gari nimebaka hapo Lynn. Nimenunua gari. By then sasa nimenunua gari na loan. Sasa nimepewa loan na Equity, nikaongeza the saving that I have, nikanunua gari NZD. Sasa nikanunua gari NZD na loan, nikanunua auto selection. Sasa nimenunua auto selection.
ndio hiyo gari nilipe na yani vile nalipanga gari. For example, miwa ya gari nilipe per week, so ni kweli, ama per month. So vile nilikuwa nimepewa loan na Equity, hata waleo niko na deni ya Equity. I'm one of the defaulters wa Equity. Sasa Equity mpaka waleo inanitafuta juu hiyo pesa. Lakini vile ninunua hii gari, nikaanza kwa auto selection nilipange per month. Sasa hiyo gari ikafika mahali Jabeza akangojeka sana. Nafikiri iliauctioniwa nikiwa Mama Lucy. Kwanza nikaipeana Kahaya, ikaibiwa. Unaona, that was 2015 ikiisha. Vile iliibiwa, after 6 months, one of my colleagues naitwa Wangari akaiona ikibeba kazi mahali airport. Akaniita ikashikwa. Akaniita akaniambia ni confirmie number plate ile gari yako iliibiwa. Sasa hiyo unajua vile iliibiwa, sikuambia auto selection gari imeibiwa. Wangari akaita polisi ikashikwa. Vile ilishikwa, nikaambiwa niende nikaprove gari ni yangu. Simi nikaenda na file. Na ule mwenye alikuwa ameuziwa akakuja na fake logbook. Sasa kuenda kwa station lazima wanajua waende auto selection verify gari ni ya nani. Wakaverify gari ni yangu na nikaendelea kufanya kazi nayo. Lakini vile nilikuwa nimedefault karibu 1 year na nikalala tena nikiwa kwa ward Mama Lucy, wakakuja wakaipata parking ya Mama Lucy. Wakai-auction. Unaona? Sasa waki-auction unajua sasa niko na deni ya. So hiyo nimeilipia 835,000. Nimebakisha pesa kidogo karibu 300 na kitu nimalize. Lakini si unajua hiyo 300 iko na maareas. Wakai-auction lakini wakanipatia 1 month. Wakaniambia kama uko na pesa kuja na 500 will be our first priority ununu. Okay, so they were fair. Nikaambia mamangu siongea na brother yangu akitaka kununua hiyo gari anunue. Nafikiri comment nilisikianga kwa umbali ni kama alisema he doesn't buy perishable goods. Unaona? Nikasema it's okay. Gari sikaenda. Kwenda, si unajua niko na deni ya Equity. Nitailipa na nini imeenda nitailipaje hiyo loan. Gari nikaacha ikaenda. Lakini hiyo wakati sasa nilivunjika mguu, unajua hiyo gari nilienda nayo nikapaka kwa boma hapo. Sasa hiyo nilitoka, mimi sikutoka na gari. Hiyo gari nilitumana tu baadaye, nikatuma mtu akaenda kuichukua wale customer wa Kahaya. Nikatuma mtu akaenda vile customer akitaka Kahaya nikamwambia enda ununue tu insurance, mimi usinilipe, ununue miguu enda uweke na weke insurance utumie. Na that is how that person helped me. Sasa mimi vile nitoka nyumbani nikasema si baby chochote. Hizo vitu zote nilikuwa nimeenda nazo nyumbani nikaziacha huko. Nikakuja Nairobi, nikapanda gari nikakuja Nairobi. Kufika bypass, gari sasa ikasema juu ya jam, itakuja na Kangundo Road, itapita Thika, itapitia hiyo bypass mpaka Thika Road. So hiyo naelekea kufika karibu 4-5 PM. Vile nilifika, unajua sasa hivi umefika Nairobi na una mahali ya kwenda. Hauna nyumba, hauna nini ya kuingia ulale hata na watoto. Nikaingia kwa nini inaitwaje hiyo church ya Kadhikiuna. Nikaingia huko. Hiyo JCC. Nikaingia huko, niko na watoto. Nikamwambia mimi I'm facing rejection, mimi sina mahali ya kwenda, nisaidieni tu hata kama ni kazi ya kuosha church. Juu saa hiyo mimi nataka tu, yani sitaki comfort Lynn saa hiyo, mimi nataka tu mahali tutakuwa tu at peace na nipate hope that I can start again. Vile niliingia kwa hiyo chaka akaniambia unajua mambo ya familia lazima you forgive, lazima it's still your family, lazima you forgive them, lazima you just stay with them. EJCC kwa hapa Homeland Thika Road. Si walienda Forest, ni kama Forest Road. Sasa wakiwa nilienda mpaka hiyo ya Forest Road. Hiyo walikuwa wamefunga. Okay. Vile nilienda hiyo, sasa unajua nimepata wafanyikazi huko ndani, mapasta wenye wanaomba huko ndani. But because ilikuwa imefika usiku, hata kama hawakunisaidia yani for another day, they gave me a place to sleep. Wakanipatia blankets, sikuwa nini kila kitu, wakatupatia mpaka chakula because they have a catering school hapo walikuwa wanapika, wakatupatia mpaka chakula. Tukakula. Now the following day sasa niambia tu afadhali tu urudi kwa familia na usikasirike, just root to the family, just stay with the family, just forgive them, unaona. Sasa hao unajua kanisa itakuwa advice in the way of reconciliation. Lakini mimi nikaona hapana, nikienda hapo mimi nitakufa
nitakufa haraka. Because sina roho ya kuvumilia kuona wale watu nilikuwa nasaidia wanakutenda, wanakaa ni kama I don't exist. Unaona? Kama mpaka unajisearch, unajiuliza sasa huyu nilimfanyia nini? Unaweza kutafuta, unaona hakuna. Unaangalia huyu mwingine, huyu sasa nilimfanyia nini? Unatafuta hakuna. People can make mistakes, si ndio? But when it comes to a child like kama Jabez, kusema tu kweli, even the society, when hata my neighbor vile unapatanga na mtu hata kwa matatu ana sympathize, unaona? Anakuangalia anaona, nyewe huyu, this is a challenge. So unapata even strangers, they sympathize more, unaona, than your own people. Nikiwa kwa ward, nimekuambia Jabez hii yako 12 years. But for those 12 years, can you imagine how many days, how many times nimelala kwa ward? Because mi huenda hospitali mbili, either Kenyatta ama Mama Lucy. For 12 good years, na Jabez ako, yani too fragile kabisa. Nimelala hospitali countless times. Lakini Lynn sijaiona either a sister or a brother beside a bed in hospital. Ameniletea uji hivi. Ama maziwa packet hivi Mary patia mtoto. Me have never killed anyone. Hakuna family member nilimfanyia, yani hakuna family member mwenye naweza sema ati nilikufanyia kitu I deserve forgiveness. Every mistake deserves a forgiveness, even if there are mistakes that I do not know up to date. But I believe that every mistake deserves a forgiveness. No, but they have never. Even nikiwa kwa ward, hata Jabez akiwa kwa oxygen, they continue with their life as normal. Secondly, hawa watoto wangu saa hii hata ukawapata wakakaa kwa barabara, tuseme for example waende in the street of Tala, na wakae kama chokorana, wakae kwa barabara, only very few members of my family watasema wale watoto si ni wa Mary. They will never be able to identify them. I even doubt that my firstborn brother or secondborn, I even doubt they even know the sura ya Jabez. Those are 12 years of being patient and waiting. And one day, simu nihurumie tu, you come back and embrace me this pain. This is a journey that Jabez is not getting healed tomorrow unless Mungu amfanyie miujiza. Jabez akona cerebral palsy severe. Na sasa yakiwa na severe cerebral palsy, mini system yake iko chini, anakuwa ni ule mtoto every smell. Mimi vile unaniona hapa Lynn, nimeishi mpaka kwa nyumba ya mabati. But Jabez suffered. The health of Jabez suffered because nyumba ya mabati ukiishi unapata ukuta mchana, it is very hot. Usiku ikifika 3 am ukuta yote imejaa steam ya maji. Unaona? Huyo mtoto kama ni pneumonia after pneumonia, conversion after conversion, and mtoto akiwa mgonjwa, you can never think straight as a parent. Come to think of it, you don't have a family member atakwambia come, let me just give you a hug. Ya kukwambia I just comfort you. Me, if I can say I have a family, my family are strangers. The people who have taken me, given me the steps that I've made up to here, they are strangers, complete strangers. Watu tutaonana leo na kesho maybe we never meet, but they have made me make steps up to date. Unaona? So now, when I came to JCC, the following day they released me, and they gave me a young man like one of these. Akanishika mkono, akanibebea mtoto. Akanibebea mtoto, tukaenda mpaka tao. Nikamwambia, akaniuliza unataka kutafuta nyumba area gani? Nikamwambia nataka tu kwenda site za Embakasi, lakini let's start with Donholm. Since I had lived in Kayole and I had known vile Joshua wangu wako, nilikuwa naona mimi nikienda Kayole Joshua atapotea and I never see this child again. Because ile mambo Joshua amenifanyia na kupotea, yani akitoka nje tu hivi, he doesn't know how to come back. Nikakuja Doni. Kukuja Doni,
Nikitafuta tu kwa ile harakati ya kutafuta, nikapata mama mwenye anaishi kwa main house, lakini ako na tunyumba twa mabati huko nyuma. Sasa huyu mama nikaenda nikamuongelesha, walikuwa wamenichangia hapo Jesus hapo kwa JCC, walikuwa wamenichangia kidogo, na nilikuwa I think nikitoka home nilikuwa na 1500. Wakanichangia kidogo, nafikiri walipatia karibu 25, nikaongezea. Kufika hapa Doni nikapata hai sina huyu kijana. Sasa akakuja, tukafika town. Sasa niko na crutches na niko na watoto wawili. Huyu kijana alikuwa originally alikuwa nitoe JCC mpaka tao aniweke kwa matatu. Lakini vile tulifika tao, huyu kijana akashikwa na huruma. Ni utaingiaje kwa gari? Hii crutch utashika aje? Huyu mtoto utashika aje? Na huu utashika aje? Na kamfuko kako utashika aje? Huyu kijana akanisikia huruma, akaniuliza, si nikufikishe basi mpaka Doni? Nikamwambia sawa, nifikishe, nitakupatia fare ya kurudi. Lakini alinisaidia, nikafika mpaka Doni. Kitu saa 1 hivi usiku, tena ikakuwa hatujapata nyumba na hatujui mahali ya kulala. Ikabidi tutafute guest house. Na hiyo yote nikifanya, I'm not doing because I have money. I'm like, sasa nilikuanga na nyumba Nairobi, lakini saa hii si, na I have to start again. Na saa hii sina mahali ya kwenda, lazima nitafute, hata kama nilale tu hapa leo, lakini kesho nitatafuta, hata kama ni ya mabati nitatafuta na nitaingia na nitakaa. Nikaingia hapo, nikalala kwa guest house. The following day nikaenda nikitafuta tu hapo Old Donholm hapo, si kama unajua mahali yote hii shule inaitwa Twidu Pips iko. Yuko tu hapo Donholm, Old Donholm, karibu na Donholm Catholic St Jude. Hapo nyuma nikapata mama akona mansion, lakini nyuma akona tunyumba twa mabati. Nikaenda akaona nimefika na watoto, nikamuongelesha, nikamwambia nipatie tu kanyumba. Akaniambia nyumba yake ni 3500. Nikamwambia nipatie tu, lakini sina deposit. Nitakupatia yenye niko nayo, lakini sina deposit. Na akaniuliza, na sasa vile umekaa hivi na sioni umebeba chochote, mtalalia wapi? Nikamwambia mama, tutalala chini. Akaniambia hapana. Huyu mama aliingia kwa nyumba yake, akanipatia mattress. Akanipatia, niko na ile blanketi nilipewa JCC. Akanipatia blanketi, akanipatia stove. Unajua sasa mimi ni stranger. Hakuna nyumba kubwa, lakini hizi ni welcome. Unajua mimi ni stranger. Akanipatia hiyo nyumba na akanipatia mattress, akanipatia stove, akanipatia masani 2, sufuria 2, vijiko 2, kila kitu alikuwa mpaka kichungi. Ananipatia kila kitu 2. Nikajua sasa nitaanza hapo. Nikaingia, tukalala hiyo siku. Kulala hiyo siku, after sina hata ile pesa nimemwambia ya deposit ndampatia. Sijui nitatoa wapi. After 2 days, akingojea tu nikimwambia hii wiki before ishe ndakupatia, nikapigiwa simu na customer wa Kahaya. Nikamwambia, akaniambia nataka gari. Nikamwambia unajua nini, niko na hii shida hivi na hivi na hivi, lakini gari iko Ushago na izaka kupatia direction ukachukua. Lakini hiyo gari maybe utapata miguu flat na maybe hata insurance ime expire. Akaniuliza unachukuanga insurance wapi? Nikamwambia Equity. Taj Mall ilikuwa na Equity juu. Nikamwambia nachukuanga kwa hiyo bank ya Equity ya Taj Mall, lakini utaenda tu watakupatia mpaka number plate na kila kitu utajaza. Akaenda akajaza, akanunua insurance ya 10,000, nafikiri ilikuwa karibu a month or something. Nikaniuliza na Ushago nitapewa gari na nani? Nikamwambia ukienda waambie babangu mimi ndio nimekutuma na unipigie simu ukiwa na yeye atakuamini. Akaenda akaongea na yeye na wakakubali na wakamwamini na wakampatia gari. Sasa ile sawa amempatia gari, akaniuliza kuna kitu juu alikuwa amekuja akaona pahali niko na vile nakaa, akaniuliza na kuna kitu nataka nikubebee na gari. Nikamwambia mamangu akuchagulie tu tule vitu twenye basic, kama ni tubesen hivi kama ni tusufuria tuvikombe tunguo mtoto. Ambia mamangu tu akuokotee kitu yote tu anaona karibu inaweza saidia watoto. Lakini si unajua wazazi atakuchagulia karibu kila ajaze kila kitu. So that is what my mom did, akaniletea. Sasa nikaendelea kukaa hapo. Sasa ile kitu ilinifanya nikatoka kwa hiyo nyumba ni vile Jabe sasa alikuwa anapata pneumonia, kifua ina congest. Sasa ni mchana nyumba inakuwa very hot, unampata anamwaga a lot of water, na unajua anakunywa less water because ukimpatia a lot of water inatoa mpaka na chakula. Ana sweat sana. Usiku ikifika kitu kama saa 8 saa 9 usiku asubuhi, unapata sasa nyumba yote mpaka roof inatoa drops za maji.
Sasa hiyo sasa by the time before we notice mtoto already ameingiwa na ile severe pneumonia kwa mabafu. Na sasa hiyo hata kulala mnalala chini. Lakini nilivumilia hapo, nikavumilia hapo mpaka nikaresume kazi tena. Vile ni resume kazi tena sasa si ndio nikatoka hapo, nafikiri nitoka dono kwa hiyo nyumba ya kamabati nikaingia kwa kabeti sita, nikaendelea tu hivyo. Mwalimu wa Tridupips akakubali kuchukua Joshua. Akakaa hapo Joshua. Sasa unajua sasa hiyo ako na condition tu, lakini mimi sijui. Mimi naona ni kama mtoto ni rudeness tu. Tukakuja sasa tukahama hapo. Tukahama Dono msa hiyo tukakuja. Tukiwa Dono tukahamia kanyumba kingine hapo tu kalikuwa kamawe, lakini kama tule room tumepangwa hivi kamoja. Sasa bali nilikuwa nakuelezea sasa vile society vile watu wanaweza kuweka nini inaitwaje, people can just push you back to the wall mpaka you can't breathe. Huo pali tulikuwa tunapanga hivi, tulikuwa tumewekewa jumla, laini za jumla za kuanika nguo kama hizi. So kuna vile nilikuwa nikifua nguo za mtoto, hata mfanyikazi akifua nguo za mtoto asubuhi akienda kuweka kwa kamba, unaona ameamka 5 afue nguo ndio mchana abaki na mtoto. Lakini unasikia 6 ikifika ameitwa atoe nguo kwa kamba. Ameanika kwa wenyewe. Na akisha atoa hizo nguo akiweka kwa ndoo ndiye anike baadaye. Unaona mtu ametoka nje na deto na kufichi. In fact kama uoni ataimba wimbo ndio umuone, make sure umemuona. Aende apanguze hizo kamba zote na deto. Ndio yeye anike nguo zake. Na ukimsikia ukiwa yani ile kitu nimekuja inakuja kunishangaza, people have no feelings about others. Because utasikia nimekaa hapa na wewe umekaa hapa nje, si tuko kwa plot. Na you are busy kunitukana na watoto. Because me I'm used to living myself, unaona? Me I'm used to enjoy my space. I'm used to ukiona nimenyamaza na sitaki kujiendaji na wewe unaona ni kama niko proud. Unaona? Unaanza kuniinterpret vingine. Unanielewa? Lakini mimi ile kitu na avoid, mimi sina kitu ya kukuja kukaa nje na wewe tu share, si ndio? Mimi sina kitu ya kukuja kushare na wewe pale nje, na sina discussion. Mimi niko na mtoto mgonjwa and then my mind is vitu mingi kwa akili. Lakini usawa wewe unaona ni kama niko na kiburi na unakaa hapo nje. Sasa unaanza kuchukua maisha yangu kama personal kwako. You keep on attacking me with words. You attack me with words. Attack me. Unafika mahali mpaka unatusi watoto bila ile hata kujirudia. Unaona ile kujirudisha nyuma kidogo, kasema at least for the fear of God let me leave this woman and her kids alone. Unaona? So after some time ikakuwa tu ni people just everywhere you go, people are just talking, people are just kukutenga, people are just like, nikasema hapana Liz, because I want peace. Unaona? Na saa nyingine unaona umekomboa mpaka gari ya mtu na unataka kupaki hiyo gari mahali safe. Mimi Lynn nikasema hapana. Even if I don't have, mimi I will just look for the peace, not for the savings but for the peace. That moment ndio nilikuwa nimekuandikia kwa email. Sometimes I make decisions not because I want to look at my tomorrow, but to get that peace for a moment. Unanielewa? That comfort for a moment. But within all this time, Lynn, I was able to pay my rent. Hakuna mahali ningeenda ati nikose kulipa rent. I was able to pay my rent mpaka 2020 wakati tu iliannouncewa COVID na kukafungwa kila mahali na watalii wakaacha kukuja. Then that was now ikakuwa sasa nimerudi tena from there to zero. Hata kama kuna gari nilikuwa nimekomboa za kazi nikarudisha. Ikakuwa sasa there is no way naweza kaa na gari ya mtu kama siwezi lipa, si ndio? That is the reason why we are here. It's okay. Hii nyumba unaishi unalipa aje? Sasa hii nyumba nilikuja January 2020 February 15th. Sababu mambo ilianza kukua ngumu from 2019. Nilikuwa work hard day and night tu jabesa akiwa tu hivi, nilikuwa tu hata saa nyingine akilala hospitali hata nini, I was like hata nikienda down 1 month narudi hata nikikaa kwa ward hata kama ni 1 week ama 2 weeks ama 3 weeks ama 1 month, nikitoka
Unajua sasa nitaanza kufanya kazi nikilipa ile deni. Deni zenye nimeaccumulate sasa within that month. Now 2019 ikakuwa sasa ni mambo ikaanza kuchange. Ya basic ikakuwa sasa akaanza kukua too sickly in a way that unaona kama in a week, in a month unanipata nimeenda malusi kama mara 3. Unaona? Mtoto sasa my emergencies zile ma conversions nini na nini. But I had not known that the brother abuses the brother. Sikuwa nimejua na sikuwa nimeaccept that secretly nikimwacha dakika kidogo na mtoto uanga anamchapa. Unaona? So ikakuwa sasa mtoto si vile sasa nikaanza kuona Jabesa yuko vile amekuanga. Sasa ugonjwa imekuwa worse. Nikaanza kususpect wafanyikazi. Nikasema lakini kusema tu yani nilisuspect both. Nikasema huyu mtoto anakuwa abused maybe na wafanyikazi ama anakuwa abused na brother yake. Lakini ikakuwa niko in denial that anaizaje chapa mtoto wao. Anaizaje mchapa na hakuna kitu mimi namunyima na yani nikaanza kuona hapana. Sasa ikakuwa 2019 sifanye kazi vile nilikuwa nafaa. Vile nilikuwa nafanya. Yani siko consistent na kazi vile nilikuwa nafanya. Na sasa hiyo unajua mimi nilikuwa nimezoea tu kuishi hand to mouth. Yani unapata lakini you can pay your bills. Kama ni hospitali ukienda unaweza lipa ndio. You can buy food, unaweza lipia Joshua school fees, vitu kama hizo. Lakini hauna ile excess ukipata. Tuseme sasa hii kama umesave kitu kama 40,000 ama 30,000. Umeenda Mama Lucy within a month umeitumia yote. Si ni kweli? Umerudi huna kitu. 2019 nikakuwa sasa nimeanza pali niko nikakuwa sasa hata sometimes nachelewa hata kulipa rent. Nilikuwa nimetoka Nazra nikaenda Soshiani. Na sasa nikitoka Nazra nilikuwa natoka Nazra sababu Joshua alikuwa na disappear the whole nishaishi mpaka Umoja. Lakini Joshua alikuwa na disappear the whole day, the whole night. Unaona? Sasa nashinda usiku namtafuta na watchman namtafuta na baka na Masai wa usiku. Hapatikani, mtoto anaenda kupatikana amelala chini ya gari. Sasa one of the counselors mwenye nilikuwa najaribu kuongea nao akaniuliza, na huu mtoto bala utoke kwa hizi flat za barabara, si for security huu mtoto siuende kwa gated community. Uende kwa gated community ndio huu mtoto akuesekiwa data akiwa amepotea akuwe ndani ya compound si kule kwa barabara. Nikamwambia ni sawa. Na again nikakuwa sasa ngari nikipaka hapo Nazra unakuja unapata gari ya mwenyewe imetolewa miguu yote imelala juu ya imetolewa mpaka masaidi mira zote imetolewa miguu imekelewa juu ya mawe. Ukienda Soweto police station kuripoti wanakuambia you are the third person to come here. Ni kama trend. So nikasema sasa nitakuwa kwanza kitu ya kwanza niko na shida na Joshua. Kitu ya pili nitakuwa na makesi ya every gari naenda kusabaya inapata issues napeleka police station. Nikia wengine inapata issues napeleka police station. Nikasema hapana, sasa itabidi nikae kwa nyumba yenye iko kwa gated community na bali naiza. Alafu pia apart from even security ya gari, you are also deep inside you are running from people. Have you ever been able to you are running from people because huyu neighbor akona zake ukitoka nje ukienda kwa barabara huyu akona zake. Nikijaribu kama una mfanyikazi ukiwaacha peke yao kwa nyumba uko na zile za si unajua unaogopa watu wataambia watakustaki kwa polisi. Watakushtaki unaona. Sasa out of hiyo kutaka kukua peke yako na kukua hakuna mtu anajua what is going on ndio ilinileta hapa Lynn because me I was looking for peace. Secondly, I wanted mahali mimi nikiwa ndani nobody is minding my business. Hakuna mimi business ya mtu na mind. Secondly, I was able to pay. Kama COVID ingekuja, I was able to pay my bills. Nilipe nyumba, nilipie mtoto school fees, ninunue madawa. Anyway, I was training but I was working hard, unaona. Nilikuwa na make sure kila night nimeenda kazi na hata nisipoenda mtoto akiwa mgonjwa leo kesho nimeenda. Akiwa mgonjwa siku mbili the third day naenda. That is how I have made it because nobody has ever supported me apart from Karo vile alinilipia nyumba. Hakuna mtu ashaini support before. Na saa hii unafanya kazi bado. Sasa naendanga vile Jabesa hii yuko stable. Unaweza pata kwa wiki nimeenda kama mara 2. Akiwa mgonjwa naweza kaa hata wiki moja kwa nyumba ama wiki 2. No.
Sasa unasabaya tu kwa partners. Unaona kama vile watu wa Uber uanga wanapatia partners. Sasa unasabaya gari kwa mtu, mnasikizana. Before COVID ulikuwa unaweza lipa gari 10,000 a week. Lakini saa hii because of COVID unapata partners wameteremsha inakuja karibu 7,000. That is 1,000 a week, 1,000 a day. Sasa unafanya like hata kama ni 3 days or 4 days, ukilipa mwenye gari 7,000, ukibaki na yako 2 ama 3, you are in a position maybe to buy food. Unaona, unaweza nunua dawa za mtoto, akingojeka unaweza enda hospitali, lakini unapata una strain because sasa kazi si kama kitambo juu watalii wakuji. Na rent? Sasa rent ulikuwa naona, unajua I don't concentrate on taxi only, on transport peke yake. Nimeregister company ya tours and travel. So that means I can do hotel booking. Naweza peleka wageni museums, kama ni national park, naweza any tourist site naweza peleka mgeni. But mostly me I cannot go beyond Nairobi because juu ya watoto, unaona. But ukipata mgeni wa Nakuru, kama vile counties zilikuwa zimefungwa, unaweza pata mtu peleke Nakuru, mwingine Naivasha, mwingine Kisumu, mwingine Machakos, unaona. Lakini mimi sasa niko limited. Sasa siwezi enda out of Nairobi nikiwa na watoto. Lazima niende within Nairobi. Sasa sababu watalii wako, now you cannot concentrate kusema ati utabuka hoteli. Ama useme utapata mgeni anaenda Masai Mara, ama utapata mgeni because everything is closed. Utapata tu the only thing that you can maneuver with ni transport peke yake. Alafu now unapata ukimanuva sasa na transport peke yake, unapata maybe once in a while utapata mgeni akupikia anataka hoteli, ama mgeni anataka kuja kwenda a distance, umuuzie mtu upate commission. Sasa since COVID ilikuja 2020 February, na ndio nilikuwa nimehamia hapa, nikajaribu kuexplainia landlord, nikamwambia mimi utengemea watalii, na saa hivi vile hawakuji, mimi na manuva tu na biashara customers tu wadogo wenye wanakuja just once in a while. Akakuwa sasa ako lenient, ana understand. Lakini ikakuwa mimi personally, because I don't want this debt to accumulate, nikakuwa nikipata hotel booking maybe nipate 10,000 na mtumia. Nafikiri hata hiyo 2020 aliona my commitment, sababu mimi nilikuwa nataka only food and medication, unaona. Everything Joshua yuko akwa shule, so everything I get na mtumia. Nikipata mgeni wa hoteli nikibakisha 10,000 na mtumia. Nachukua kama 2 ama 3 na mtumia hiyo nyingine. Nikipata hiyo nyingine mgeni mwingine hivyo. The more the clients come, nikipata 10,000 na mtumia. 20,000 nikipata na mtumia. Ukikuja kama saa hii wewe hivi umenitembelea, maybe unibaie pamba, si umenipunguzia? Sasa ukinipunguzia hiyo najua hii kidogo nimesave, wacha nitumie landlord, unaona. Ikaendelea hivi mpaka hata yeye akapata, bibi yake akapata ajali, akafanya operation. Lakini unampata tu ako ule mtu mwenye, yani he will never knock my door. He will never send you a bad message, unaona. Ile message yenye itakufanya uanze mpaka kutetemeka, nitatoka hapa na watoto niende wapi, unaona. Unapata tu ako ule mtu mwenye, even you in your heart una feel, mi mtu sitaki kumtekea advantage, unaona. Sasa uko na balance? Niko na balance ya karibu 1 year na I paid my last payment ya rent, nafikiri ilikuwa June last year. Hajawahi bisha hapa? Hajawahi. Even when he comes, he's greeting you na he's on his way going. He has never. Akuitishi hata pesa? Atakwambia ukipata, atakuandikia message nyingine hapo, hata wewe mwenyewe unashangaa, nakwambia sister ukipata kitu nitumie. Imagine. Yani message yake ukipata pala usikivi, you just feel like crying because huyu mtu amekuandikia message na kuambia sister ukipata kitu nitumie. Nikipata kitu nikumbuke. Atakukumbusha ndio, atakwambia miezi fulani, kama vile nimeweka list yangu, atakwambia umelipa rent mpaka June. Lakini yani ni ule mtu, yani hajakwambia, yani akikutumia yani message hivi, na ako na watoto na yeye mwenyewe anaishi ushago. Atakutumia message akwambie, yani a very polite message yenye wewe mwenyewe as a human being ukiangalia unaona kweli, even if me Mary this was my house na mtu akuwe anaishi hapa, would I really be treating them that way? Wow, good people still exist.
It's because mimi sasa ni kama tuseme for example Lynn, this was my house and somebody was living in this house. Na hujalipa for Na years. na huyo mtu hajanilipa, hii ni nyumba yangu na hajanilipa for a year plus. Mimi would I, as a person really Mary, najiuliza would I really be treating them this way? Huyu mzee hajaigonga hii mlango. And anytime he walked here, he walked with a smile. He walked asking you, mko aje, mko wazima? He will come so happy in a way that ni kama huyu mtu una deni yake. Ungetaka kumwambia nini? Okay. Anampa nani? Joshua. Kama mtoto wako. Mm. Oh, come on. Mimi wakati last time he was here, I told him I pray for you every day. Every day. Hakuna siku unaweza toka kwa akili yangu nifanye maombi ya asubuhi na jioni nikose kukumbuka. Nyumbani how much? 25,000 Per month. eh, Na mtu ukae for 1 year. plus. Wow. Sasa mi every day when I pray I tell God because hata namwambianga mimi nikipata pesa the only thing I need is food na dawa za mtoto. I don't even save for hospital because hiyo huanga naachia Mungu. Anything else I get extra I send to him. All the emails that I had, wageni wote ningepeleka safari nimlipe pesa kama hiyo, they have cancelled. Hakuna mtu tangu 2020 February amekuja, tangu March hivi, around March hakuna mgeni alikuja. Unaelewa? So every client that I had marketed na nikajua nitapata hao wageni ama nitakuwa referred to, those clients stopped coming long time ago. Vile unaweza sema nitapeleka wageni Masai Mara, nitapata commission ya 30 ama 50 ama 60 nimlipe, hakuna. The more you wait, unaona kesho niko na maybe na hoped maybe nitapata wageni next week. The more you wait, the more unasikia tu Ministry of Health, COVID ndio hiyo, unapata hata wale wageni walikuwa na hope kidogo ya kukuja. They have cancelled, they have no, hawana ile confidence ya kutravel. Unaona? Na unaona huyu mzee bibi yake alifanya operation ya mguu. Na unajua watu wazee wakifanya operation ya miguu the way they are, they don't get ill easily. He is just there akingoja. He is patiently waiting. Unaona? But the truth of the matter ndio nilikuandikia kwa hiyo email. The truth of the matter ile unaona I have to face it. I need help because I don't want to keep taking advantage of him. Because kuna tenants wengi wanaweza ingia kwa hii nyumba na wamlipe hiyo pesa every month without delay. There are a lot of people sahi wanatafuta nyumba na akiingia kwa hii nyumba atailipa. Na hata akichelewa sana, he will never have a debt of 2 months. Si ni kweli? But huyo mtu amekaa a year plus. Na the former house nilikuwa naishi before nikuja hapa, nilikuwa naletewa mpaka goons kwa nyumba kunichapa. Agent, landlord anatumia mpaka agent wakuja kuniface kunichapa because of debt. Ananipeleka mpaka kwa chief Soweto. Akiingia kwa hiyo mlango anaona my situation, lakini bado ananitumia vijana kama hao kuja kuingia kwa nyumba wani attack. Ani threaten ndio nimpatie pesa. God bless him. Yeah? I hope I get to meet him one day. So mimi to me, yani that is something I cannot take for granted. Unaelewa, kwa ile experience niko nayo na the way I've, yani the experiences and the pains that I've gone through. Siwezi sema hapa nikaa hivi nikuwe proud, nijichape kifua niseme I've made it, no. That man has really, amenifundisha, amefanya nikalearn a lot of things that I never knew. That you can have a property like this one and be humble. Sababu huyu mtu imagine ako na family na ako na watoto wana rent nyumba hii Nairobi. Ako na watoto na wana rent nyumba hii Nairobi, wanalipa rent.
Kwa nini kama asinifukuze na walete waishi? Do you understand that? Eh? So it really touches my heart. Na nikiwatafuta nilikuwa nawatafuta ndio niwaambie si ile wakati nilikuwa naona wacha nifunikie blanketi, wacha nifunike tu hii siri yangu, wacha nifunike tu hii chungu yangu. I really need help. I really need help. I don't want to keep taking advantage of him. Nimezungukwa na madeni mingi, but I cannot say that mimi siwezi sema hati ni promise mtu kesho nitakulipa, because nitatoa wapi? Baba watoto watarudi. For over 10 years I've never changed my number, but he has never located me. He has never located me. So what keeps me going? Wacha niseme tu, above everything else, ni hiyo smile ya Jabez. Umeona, that child gives me a lot of hope. Sometimes nasikianga nimelose hope. Sometimes naendanga tu sina nguvu, najikaza tu niende kazi na nirudi, but the moment nimefungua ile, nimeshika hiyo padlock niingia hapa, ile style mtoto anajirusha na raha, unaona ni kama mtoto amekukimbilia kwa gate akushike nguo hivi, mama amekuja, unaona, yani anakupatia, ako too excited you have come. Sasa ukiangalia, sometimes unataka kujiua, maybe sometimes unasema ai, nimefika mwisho Mary, wacha tu nikunywe sumu nikufe. Lakini unaangalia, mimi naangalia Mungu anisaidie. Lakini Jabez anaangalia nani? Ananiangalia mimi. Unaona, if I go to work, he expects me, mamu amekuja asubuhi anaruka. Kama sasa nikitoka nawe hivi na turudi, akiniona tu nimeingia kwa hii mlango anaruka with a lot of excitement. Unaona? Ile ya my mama has come. Ananiangalia kama Mungu wake, si ndio? So that one keeps me going. Sasa unaenda job unawachanga wapi? Nawaja tu kama melala, nampatia tu dawa za conversion na nampatia chakula. Sometimes hata nafika job saa 4 saa 5 usiku. Yeah. Namwacha tu kama amelala. Sometimes hata sometimes he can even converse. Lakini mimi naambianga every day nikitoka, mimi naambianga Mungu, lakini nimekuachia. Sina mtu nitaita akuje, lakini Mungu nimekuachia. Na I go and I come back. Utapata Jabez converses when I'm here. Unaona? Sometimes anaweza converse usiku nikose kwenda, lakini most of the time utapata nikimwacha. Lakini nami nikiwa kwa hiyo barabara nikiendesha hiyo gari, mimi wanga tu naambia Mungu, oh God, watch over my children. Watch over my children, because I don't want to be arrested for leaving them. I don't want anything bad to happen to them, because if anything happens to them, I'm the one who will face it. I'm the one who will answer why I left them alone. Me, I don't trust in, I have lose trust na watu, because mimi tuseme tu for example, wale watu wameni hurt kabisa kabisa are human beings. So nilifika mahali I don't trust anybody. It's only that this time nilisema I have to, sitaki kushare my story with a friend. Unaona? If I've decided to share my story with everybody in the world, I've decided to share it just the way it is. Let it come out the way it is. Whether it hurts anybody or it doesn't hurt anybody, it really doesn't matter anymore. Unaona? So even if I leave them alone, I'm free to say it. I leave them alone and I leave them with God. And when I come back, I find them with God. I start from there. Kama ni nguo nifue, kama ni mkumpikia nimpikie. I start from zero kama mtu hajatoka kazi. Unaona? It's like I work day and night to make my day. They'll watch this video in future. Ungetaka Joshua ajue nini na Jabez ajue nini individually? Mimi ningetaka tu ajue, if it is not for them, me, I don't think I would be alive. If it was not for them, because I love them just so much. If it was not for them that they made me, yani wenyewe tu ndio kamenifanya nikuwe strong this way.
If it was not for to see them, to want to see them succeed, I would have lost hope long time ago. They encourage me. I say I'm a mother, Yes, you are. I use my prayer to God. I tell God, I'm a mother. You are the father to these children. You are the father to these children. The Bible says you are the father to the fatherless. And these children have no father. That is the truth. Even if he is alive somewhere, he is not a father. So I tell God, you are the father to these children. I have prayed. I don't remember kama unakumbuka nilikuambia me I have prayed for years. And I have told God, there is a day before nianze kuendesha gari, I used to ask God, just make me a competent driver. It was my prayer that I can drive tourists around Nairobi, that I can know all the roads within Nairobi. I used to admire drivers at the airport. So I said, God, teach me how to drive. Teach me how to be confident. Teach me how to learn what people have gone to school to study. Unaona? Finally, God made me a driver. Finally, I can take a tourist anywhere in Nairobi. Finally, I have the confidence. I have the information. As niingia to a school, sijasomea any tours and travel. Now, when God gave me this answer, na nikaweza kuendesha gari na nikaweza kubeba watalii, nilianza kuomba Mungu, God, give me my own home, give me my own car. God, every day I pray with another church, NSPPD, every morning. And every morning from Monday to Friday at 9 o'clock, I share those prayers with James Murithi. I ask God, every day, God, heal my children. Give me a home. Give me a car that I can drive around with. Naweza fanyia biashara nayo, unaona? So that, Lord, I give you glory the way I gave you glory after becoming a driver. Now, that prayer has never left my mouth for almost 20 years now. Almost 20 years. And I'm not even ready to lose hope. Or even to stop praying. Because me, I know God has answered me a lot of prayers. He has been, me the way, Lynn, when I sit down like this to pray, I don't pray the way people pray. I talk to God like a human being. I talk to God the way I'm talking to you. I tell God what worries me. Naambia Mungu, nikiona Joshua ananisumbua, naambia God, look at this child. The way you can tell a husband your problems is the way I tell God. Namwambia, look at this child. God, look at this child of yours. Look at what he's doing. God, help him. Yeah? Even when I don't have food, I tell God, look at us. The spirit you have filled, but the stomach load is empty. Help us. So this land will help you. 2020 was my hardest. Me, I used to take water like food. Not because I'm fasting. Me, my children, Lynn, even today, sahi uko hapa hatujakula lunch. We are not used for lunch. From 2020, since we are satisfied with 2 meals a day. Even my children, even Jabez mwenye umeona, we don't eat 3 times a day. Since 2020, we trained ourselves like that. Na ukapatia Jabez chakula saa 7 atatapika. We are used to 2 meals a day. And we are comfortable with that. Even when we have the money to buy the food, we are comfortable with 2 meals a day. Let me ask you, what would this land mean to you? Lynn, if God decides to give me that land, Lynn, I can describe it for you the way I want it to be. Please do. I want to plant fruits for Jabez. The things that I have not been able to give my child satisfactorily, I will plant fruits for Jabez. I will never buy a vegetable. If I get my own garden, Jabez will always have a place to stay, to see fresh air. Unaona, fresh air.
the way you see this compound, that is the way Jabez will be able to have a place. There is a day nilikuwa naoshea Jabez hapa nje, and one of the neighbors told me that I'm serving the devil. I have to repent of all my sins, because kulea mtoto kama huyo is like serving a devil. You can never choose neighbors. You can only choose friends, but you cannot choose neighbors. But the way I took it, Lynn, I say to myself, as a human being, mi siwezi tupa mtoto wangu ati nifurahishe jirani. Si mimi, I have feelings. Ukinikata mkono saa hizi sitachikia uchungu. What will happen to that child nikimwacha kwa barabara? Mimi mama yake nikimwacha kwa barabara ama nimwache hospitali. For example, what will happen to that child, and what kind of a life will I live? Mimi jirani akiniambia mimi I'm serving the devil because I'm taking care of a disabled child. Others wanakuambia ati huyu mtoto ukiwa na yeye, how will you serve this child? How will you live with this child akigrow up, akifika 18, akifika 20, akifika 25, akifika 30? Mtu anakuuliza hivyo, how do you answer? But when I have my own compound, Lynn, when I have my own place where I can put my child freely, will that not be good? It will be good. It will be good. In that land, Lynn, I can plant a tree just in the middle of the compound, just for Jabez to have a shade. Just a tree. Yenye ina matu hivi, atakaa tu hapo chini kupata fresh air. The way we do in the village. Hata akiwa 40 ama 50 years. He'll always have a home. He will also have a home. He will have a place to rest hapo nje. Itakuwa na mahali ya kupanda chakula, mahindi, maragwe. And again, Lynn, it's not just about me. It is also about the people that I feel that need help. The people that tomorrow anaweza tembea kwangu aniambie sina food, nikumbuke when I never had food. Na nimpatie. It is about ule mtu mwenye atapita kwa njia kuja niambie Mary sina hii, nikuwe namwambia niko comfortable, shika ndio hii. It's not about just you. And at least where you can also finally rest. I want to have a place to rest because kama mimi niko na shida ya mgongo. My back really pains hata nikiwa job. It really pains sababu the impact, what I went through, impact naisikia saa hii. Sometimes naeza lala lakini asubuhi nishindwe kutoka kwa mattress. Nishindwe kuamka. Nimetrain hata Joshua kunibebea mtoto sababu unaweza amka asubuhi ushindwe kutembea. Because it really pains. Alafu the many years nimebeba Jabez kwa mgongo, tukienda kwa matatu, tukienda hosi, tukienda wapi. So it will be a place for me to rest as well. Nijuange, whatever happens, we have a roof over our head. We have a place to call home. My children will have a place to go home. Sitakuwa tina ama, unaona, from this place to this place. Alafu nimekuwa na a lot of setbacks. Unaona, unaenda, unafika hapa, unarudi tena ni kama you never started. You understand how I mean? Unaenda tu, unaenda, unajikaza, unarudi, zero. So unaona such kind of setbacks, and the baby is growing. So I wish you all the best. I really appreciate. I know it's a tough race, but kama ni yako, itakuwa yako. Unaona? I Kama know. ni yako, Yeah. itakuwa Itakuwa yako. Ni sawa. It's true. Joshua goes to school. Joshua anaenda shule, anaenda Lakewood. He used to go to a public school lakini hakuwa anaendelea vizuri. He was becoming very wild.
So nikamtoa kwa public school nikampeleka kwa private. So anasomea Lakewood Primary, go to not far from here. But it's also a strains. Nimekwambia 2020 is because they were not going to school. So I managed to pay for him the first term. In how much? It is 15,000 bila transport, only food and lunch. Kuongeza transport hapa wanalipisha 4,000, so it will be like 19,000. But sahii namlipianga 215, namlipia tu school fees ya 10,000. No, ya 12,000 na lunch 3,000. Sasa anaenda tu na mguu na jioni anarudi. But it's a good school. Okay, tangu aingie kwa hiyo shule hayuko vile alikuwa the previous. He likes school so much. He is concentrating, he is improving. Kama sasa last time alipata 350. Na akiwa shule zingine alikuwa he is not concentrating. Lakini hapo even the teachers I feel they are very concerned. So hata hiyo kuchapa brother yake ilikuwa because of his condition. Hiyo kuchapa brother yake ilikuwa his condition sababu si amembreak mikono mara mbili. Amekuwa akimwabuse, kumuuma, kumchuna, vitu kama hiyo. Lakini sasa wakati niliambiwa he needs counseling, nilikuwa siwezi afford counseling juu nilikuwa naambiwa kumpeleka Mama Lucy kwa counselor's office ni 1,500. Then they also wakafika mahali wakanihurumia, wakaniambia we can cancel him for 500 every visit, lakini pia ikanishinda kulipa. Okay. Ongea na the people who are watching. What would you want to tell them before me invite Ann hapa from Optiven Foundation aongee na wewe pia? Okay. Ungetaka kuambia nini watu? Okay, mimi ningetaka kuambia Wakenya wote wenye wamesikia story yangu that I've really gone through a lot of pain. I have cried tears within my heart and out of my heart. Na I beg the people who can afford it, the people who can feel it worth, waweze kunisaidia, waweze kusaidia watoto wangu because it's not an easy journey. It is a painful one. You only put on a brave face ukitoka. Unajifanya all is well, but it is not well. So mi ningeomba tu Wakenya wanisaidie pale wataweza. Landlord wangu sitamsahau. Kama wanaweza msaidia wamsaidie. Because me have never seen such a person in my life. So I have people, but I have family, but they have never done to me what he has done to me. So kama wanaweza msaidia, if people can help my landlord wamsaidie, if I can get a place to go, let me just go. Then at least I have a rest just for once, you know. That's my prayer, Lynn. I hope I get to meet him. I really want to meet him. You can. Yes, I hope I get to meet him, and I also hope we get to highlight his stories. Indeed. I can give you his contacts. Okay, are you I know right now we are here because of the land, but even as we wait, some people would want to reach out to you. Are you comfortable giving out your number? I don't mind. Majina zote, peana number. My name is Mary Mbuvi. My number is 0722 826205. Sawa, asante. So of course sisi tukujangi hivyo mkono tupu na iki tunafanya na my amazing team from Optiven Foundation. And I have their team lead here mwenye atakuja ongea na wewe kidogo, ndio. And naona umelia uza hapa. Be strong. Sawa. Thank you. Hi Mary. Okay, my name is Ann. Tuendelee. Okay. Yeah, so hi Mary. Hi. I'm so sorry for what you've spoken about and what you have gone through, but it is well. So my name is Ann. I'm from Optiven Foundation. And Optiven Foundation, we are the eyes in the community. So you are working closely with Lynn to reach out to donate a land through Optiven Group, and that's the reason we are here. You know, when we came, as we are driving in, and because I'm a social worker, and one of the things I look at when I'm doing home visit,
I do home assessment, and there are those non-verbal clues that you look at before you judge a needy case. And I whispered to my friend, nikamwambia, are you sure tumekuja the right place? I don't think somebody living in this standard akona issues. Because from the look of things, everything is there. It is, even me personally, I would love to stay in such a place. But again, I told them, we should never judge a book by the cover. It is good to go and listen. Maybe there's a story behind the reason as to why you have come. Now, the client who called us or who did a very long email, because email yako ilikuwa mrefu sana, and when you read in between your email, there was connection. There was a kind of a connection. Nikamwambia pana, let her just go. Even I also whispered to Lynn, wacha tu tuende tusikie. But one thing that I've also learned from the story that you have given us, you know, at times human being judge, and that should, by the way, should change. When somebody looks physically healthy, when somebody looks happy, when somebody is smiling, and somebody living in a mansion, it doesn't mean that they are okay. Maybe there's something that they are holding inside. It's only that they haven't seen the right way to open it up and speak. And for you to come out, Mary, that is the beginning of healing. Yes. You might have gone through a lot of bad memories, a lot of rejection, a lot of people not even wanting to see your children. But the moment you decided, now, enough is enough, I should tell the world no. That's the beginning of healing. And healing is a journey. And the journey began when you accepted this, and you started now seeking and speaking to God, that God will take you through the journey. And like I told the other client when we visited last week about prayers, and what our CEO and Madam Mary tells us, hakuna dustbin ya maombi, I will also tell you the same. Because God has heard your prayers. And he's going to work many miracles in your life. Amen. And angels are going to come like we have come. Yes. And a breakthrough is coming for you. Amen. Another thing that has really moved me is when you talked of what the land will do to you. And you said, utapandia watoto wako matunda. I felt like I want now to break. That was a breaking point. Because Lynn, you have visited our property. And one of the things that we do, we are going green. We encourage people to plant trees. We encourage people to plant matunda. And our CEO has planted fruits and watermelons in that shamba. Such that hata ukifika saa hii kitu ya kwanza utakula ni matunda. Unaona hiyo matunda unasema utapandia mtoto wako? Hiyo ndio kitu ya kwanza utakula kwa hiyo shamba. Because already there are watermelons, there are fruits. It is a wonderful place. And I was asking God, how come Mary is talking of what is already there? Could it be a connection? I don't know. Kenyans will decide. Yes. It is a very beautiful place. And that's the reason we are here. Yes. How fertile it is. You saw it, eh? And that's the reason we are here, Mary, for the Kenyans to decide. And also for us to tell you that it's not the end of the road. You might have gone through deep ends, deepest, and moving story that you have shared to the world. But I'm telling you, there's a breakthrough. Amen. Just hold on there. Like you said about your children, like you said about what is keeping you are those boys, 2 boys. Continue holding on. And Lynn, I think Mary need a counselor. Yes. A psychological counselor and a therapy, because she needs a lot of healing, and she also needs a lot of forgiveness. And there are so many. And there are so many watching. Yeah. And I know Kenyans are good people. They are going to come through for you. And also Optiven Foundation, we are there for you, because we are the eyes in the community. We are here to support you and to walk your journey. Yeah. Not only because of land donation, but to make sure that also you are fine. You are fine in terms of checking on you. You should also know that you've gotten a new friend with Optiven Foundation. When you feel that all things are not working for you, you are always free to call us, because that is our work. We will work with you, because you know the land,
mtu mmoja ndiye atawin land, but you see now like you may win the land or not, but even if you don't win, we are walking the journey with you and we are not leaving you behind. Amen. Because God has connected us in a miraculous way, and we have to appreciate that it is God's doing, not human being doing. Yes. So continue holding on there, continue being the strong woman that you are, because the story that you have spoken about, mtu angeuliza hii yote nitaweza, but you are so strong. God has already enabled you and is still taking you miles ahead. So let us hold on there, and Mungu tutajua mwenye atawin hiyo shamba, na mwenye atawin, we will still walk the journey with them. Sawa. Yes. Okay. You Yeah. have something for her? Yes. Again, we didn't come mikono tupu. When we come, you always bring something, and we have brought some food for you. Yes, we will be giving it to you in a short while. Tuko na maziwa, tuko na mkate, tuko na goodies for unga ya mtoto, ya uji, and all that will take you through as God continues opening doors, because many doors are going to open. And I'm telling you, unajua mtu anapitianga magumu, but inafikanga mwisho na unafunguka. Sasa venye umekubali kufunguka na kilio chako kimesikika, blessings are going to flow your side. Yes. Just hold on there. And your kids are not a mistake. Yes. Amen. Your kids are not a mistake. Yes. You cannot go back and change anything. The best you can do is move forward. Move forward. Yes, You true. move forward. Okay? All right. Yeah, and again also, Lynn, Yes. you see angels are also coming. Yes. I've been touched by the story of the landlord, mwenye amemkubalia kuishi without even paying for 1 year. Sure. Isn't that an amazing thing? Tunamtafuta. Tunamtafuta huyo landlord. We have to celebrate that landlord of yours, because he has done an amazing thing yenye watu wengi sana wangefanya. But him, he has come through for you up to now. And you may be surprised he has never shared that with anybody. True. Maybe hata Because angekuwa mtu mbaya angekuwa amenitangaza huku kote. Na ujaisikia story imetangazwa. Yote anani look down upon because of that. Not Wow. paying. Wow. Wow, that is an amazing man. May God bless him. Mr. Joshua, may God bless Yeah. him. Sindio? Yes. Yeah, so let's get the Yes. items, and also mi nataka kuacha nikikwambia your story has really touched me. It's one of those itaenda down as yani nimefanya stories mingi sana kwa life yangu, but every story for me matters, and I want to tell you that yours has really impacted me, because sometimes inyitu mnakaa mnanipea story, sometimes I also learn a lot from your stories, and I've learned that you are patient, you are kind, you are resilient, so don't let anything break you. Kama uja break sahi, don't let anything break you. Sindio? And to you guys who are at home, I don't know how this process itaisha. I don't even know who we are going to vote for. I don't know. But no matter what, I hope you guys, you are learning. And I hope mtaendelea kulearn through easy stories. So, Mary, I wish you all the best. I would love to see you at the Garden of Joy. I would love to see you planting the fruits, have a shade over your head, because I think you deserve rest. So no matter how this turns out, trust you me, you will find a place you can one day call home. Oh, Ni sawa? Ni sawa? sure. All right. Thank you. Okay. And tuchukue vitu. Sawa.